Okay, students, good afternoon. Now, today we have to discuss about the next chapter, motion in a plane. So, already we have to learn about the physical quantities and types of physical quantities. Those are fundamental physical quantities and derived physical quantities. Next one, we can learn about discuss about the fundamental units and derived units. Next one, the fundamental units are and as well as the fundamental physical quantities are 7 plus 2, total are the 9 are the fundamental physical quantities. And next one, we have to learn about the already మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కొన్ని భౌతిక రాశులు, వాటి యొక్క ప్రమాణాలు, వాటి యొక్క సూత్రాలు. అదే విధంగా నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేమని నేర్చుకుంటున్నాం మనము భౌతిక రాశుల యొక్క ప్రమాణాలు. ఆ ప్రమాణాలు తీసుకున్నప్పుడు ప్రమాణాలకు సంబంధించినవి ఏంటి మనకు వాటి యొక్క ఎస్ఐ ప్రమాణాలు, అదే విధంగా సిజిఎస్ ప్రమాణాలు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకేం తీసుకున్నాం ఎఫ్పిఎస్ ప్రమాణాలు. నెక్స్ట్ తర్వాత వాటి యొక్క ప్రమాణాల వ్యవస్థలు. నెక్స్ట్ ఈ రోజు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము ప్రమాణాలు రకాలు తీసుకున్నాం. అదే విధంగా ఈ రోజు మనం నేర్చుకునేది ఏంటి మనకు మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్, సమతలంలో చలనం, ఒక వస్తువు యొక్క చలనం. ఆ చలనం అనేది సరళ రేఖాత్మక చలనం తీసుకుంటాం. అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఒక తలంలో, ఆ తలం ఏంటిది ఇక్కడ సమతలం. ఆ సమతలంలో చలనం ఏంటిది మనకి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము సమతలానికి సంబంధించింది వస్తువు కానీ కణం కానీ ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన దాని గురించి మనం ఈరోజు నేర్చుకోవాలి. So first one, we have to learn about the motion in a plane. So in this one, we can take the planes. So we can take first one the two-dimensional plane. So in this one, the two-dimensional plane, it will consist of what I am saying, that two-dimensional plane. So 2D, two-dimensional plane, it consists of two axes. So first one is the x-axis origin and second one is the y-axis. So this is called two-dimensional plane. దీన్ని మనం ఏమంటాం ద్వినిరూపక తలము అంటాం. రెండు అక్షాలు ఉంటాయి. ఆ రెండు అక్షాలు ఏంటి ఇక్కడ మనకు x అక్షం ఒకటి, y అక్షం ఒకటి, మూల బిందువు. నెక్స్ట్ తర్వాత అదే విధంగా ఇంకేం చెప్తున్నా మళ్ళీ నేను 3-dimensional ప్లేన్, వస్తువు యొక్క చలనం అనేది తలంలో తీసుకోవాలి. ఆ తలాలు ఏంటి ఇక్కడ మనకు ద్వినిరూపక తలం ఒకటి, త్రినిరూపక తలం. దీన్ని మనం ఏమంటాం two-dimensional plane. It consists of, it contains two axes, those are x-axis and y-axis. Next one, let me come to take about the three-dimensional plane. It have three axes. The axes are, we can represent the x-axis and y-axis and z-axis. So three axes in a plane, it is called three-dimensional plane. So two-dimensional plane and three-dimensional plane. Two-dimensional plane consists of two axes. So three-dimensional plane, it will consist of three axes: x-axis, y-axis, z-axis. So now we can describe the position of the particle, describe the position of the object. రెండు అక్షరాలు ఉంటే ద్వినిరూపక తలము. ఆ రెండు అక్షరాలు ఏంటి మనకు x అక్షం ఒకటి, y అక్షం ఒకటి. అదే విధంగా మూడు అక్షరాలు అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనము త్రినిరూపక తలము అంటాం. ఆ మూడు అక్షరాలు ఏంటి ఇక్కడ x అక్షం, y అక్షం, z అక్షం. Let now we have to learn about the some physical quantity. So I will write about the types of physical quantities. So physical quantities. So the physical quantities are two types. So the first one is the first one, it is called vector, and second one, it is called scalar. So it is based on the magnitude and direction. So the quantities, the physical quantities are
and derived physical quantities. But in this lesson, we have to learn about the types of physical quantities which is based on the magnitude and direction. So the physical quantities are two types, vectors and scalar. భౌతిక రాశులు మనకు రెండు రకాలు. ఏమంటామంటే సదిశలు అంటాము, అదిశలు అంటాము. Let's one we have to learn about the vectors. So the first one is the vector. What is the meaning of vector? And second one is the scalar. Vectors and scalar. So whose physical quantities, which physical quantities have both the, means vector, both the. So the first one is the magnitude and second one is the direction. So whose physical quantities, which physical quantities have both the magnitude and direction, they must obey law of vectors. What I am saying, that law of vectors. So it is called vectors. Whose physical quantities, the physical quantities which are vectors. What we call the vectors? The vectors have magnitude and it have direction and it must obey the law of vectors, means law of additions. So those physical quantities are called vectors. And scalars. So how we can define scalar? Whose physical quantities, which physical quantities have only the magnitude. Magnitude have, those physical quantities are called scalars. What I am saying, that the vectors have magnitude and direction and scalars have only magnitude, they have no direction. సదిశలు అదిశలు భౌతిక రాశులు రెండు రకాలు ఉన్నాయి, సదిశలు అదిశలు. మరి సదిశలు అంటే ఏం కలిగి ఉండాలి? దిశ మరియు పరిమాణాన్ని కలిగి ఉండి సదిశల సంకలన నియమాన్ని పాటిస్తే. లా ఆఫ్ వెక్టర్స్, ద లా ఆఫ్ వెక్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అడిషన్. I will write about the law of vector. It obey the addition. So it must obey the law of addition. అంటే ఇక్కడ దిశను కలిగి ఉండాలి, పరిమాణాన్ని కలిగి ఉండి సదిశల సంకలన నియమాన్ని, సదిశల సంకలన సూత్రాన్ని పాటిస్తే ఆ భౌతిక రాశులు ఏమంటారంటే సదిశలు అంటారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సదిశ అంటే దిశ పరిమాణం కలిగి ఉన్న భౌతిక రాశులను సదిశలు అంటారు. నెక్స్ట్ రాదు రెండోది ఏమని చెప్తున్నాము? అదిశలు, స్కేలార్స్. How we can define scalars? ఏ భౌతిక రాశులైతే ఓన్లీ పరిమాణాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటే ఆ భౌతిక రాశులు ఏమంటామంటే మనము అదిశలు అంటాం. సో రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి? వెక్టార్ అంటే కలిగి ఉండాలి, దిశను కలిగి ఉండాలి, నెక్స్ట్ తర్వాత పరిమాణాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఇంకొక కండిషన్ చెప్పిన, సదిశల యొక్క సంకలన సూత్రాలు పాటించాలి. అలాంటి భౌతిక రాశులు ఏంటి మనకు? వెక్టార్స్, సదిశలు. అదిశలు అంటే ఏంటి మనకు? ఏ భౌతిక రాశులు అయితే పరిమాణాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉన్నాయో ఆ భౌతిక రాశులు అంటే మనం అదిశలు అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, we will go for examples of vectors and scalars. So vectors, the example of vectors I will write about the displacement. Displacement, already we know the physical quantity displacement measured in meters. And the second one, velocity. And third one, acceleration. So etc. So these are the examples of the vectors. What I am saying, that displacement, change in position of the particle, change in position of a object. When the object will be changes, we can apply some force on the object, it can change from one position to another. So that is called displacement. It is represented by x, s, d, x, y. Displacement will be measured in meters. Next one, second velocity. So the rate of change of velocity, the rate of change of displacement is called velocity. These three physical quantity I was explaining in previous class. So velocity is nothing but the rate of change of displacement is called velocity. Velocity is represented by v. And next one, acceleration. So what I am saying, that acceleration is nothing but
the rate of change of velocity, it is called acceleration. So the acceleration is represented by A. So the displacement, it is represented by displacement x d s d r y. So these are the indication representation letters of the displacement. And velocity, the velocity is represented by v, and acceleration is represented by a. So these are the examples of vectors. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం మనకు సదిశలకు ఉదాహరణలు. మరి సదిశలకు ఉదాహరణలు ఏమని చెప్పాలి మనం ఒకసారి చూడండి. స్థానభ్రంశము. స్థానభ్రంశం అంటే ఏంటి? ఒక వస్తువు యొక్క స్థానంలోని మార్పును, ఒక కణం యొక్క స్థానంలోని మార్పును ఏమంటామంటే స్థానభ్రంశము అంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత వేగము. వేగం అంటే ఏంటి? స్థానభ్రంశంలోని మార్పు రేటు ఏమంటే వేగము అంటే v చేత తీస్తాం. నెక్స్ట్ త్వరణము అంటే ఏంటి? ఒక వస్తువు యొక్క వేగంలోని మార్పు రేటు ఏమంటామంటే త్వరణము అంటాం. సో స్థానభ్రంశము, వేగము, త్వరణము ఇవి మొత్తం కూడా దేనికి సంబంధించినవి? సదిశలకు ఉదాహరణలు. అంటే ఏంటంటే ఆ భౌతిక రాశి మొత్తం కూడా దిశలు కలిగి ఉంటాయి, పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ తర్వాత రెండోది ఏంటి? అదిశలు. మరి అదిశలు అంటే ఏం కలిగి ఉండాలి? కొన్ని యొక్క పరిమాణాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉండాలి. అలాంటి భౌతిక రాశి ఏమని నేను రాస్తున్నా ఒకసారి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్కేలార్స్. సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ distance, and the second one is speed, and third one is mass. So and fourth one is work. We can write etc. So these are the examples of the scalars. What are the example? Distance and speed and mass of the object and work. So these are the examples of the scalars. అదిశలకు ఉదాహరణలు ఏమని చెప్తున్నాము? దూరం, వడి, ద్రవ్యరాశి, పని మొదలైన మొత్తం కూడా ఏమైతే మనకంటే అదిశలకు ఉదాహరణలు. సో నెక్స్ట్ వన్ we will go for types of vectors. It is a very important examination point of view. What I am saying that types of vector. So I can write about types of vector. సదిశల యొక్క రకాలు. So the first one is the unit vector, and second one is the null vector, and third one is the position vector. So these are the three in our syllabus. So first one we can learn about the unit vector. So what I am saying that unit vector. So we can define unit vector. సదిశల యొక్క రకాలు. ఆ సదిశల యొక్క రకాలు ఏంటంటే మనకు ప్రమాణ సదిశ, దీన్ని మనకి ఏమంటామంటే ఏకాంక సదిశ అంటాం. నెక్స్ట్ నల్ వెక్టార్, శూన్య సదిశ, దీన్ని ఏమంటామంటే జీరో వెక్టార్ అంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత పొజిషన్ వెక్టార్, స్థాన సదిశ. మొత్తం ఎన్ని సదిశలకు మనకు? 3 సదిశలు ఉన్నాయి. సో అందులో ఫస్ట్ ఏంటి? యూనిట్ వెక్టార్. హౌ వి కెన్ డిఫైన్ యూనిట్ వెక్టార్? What I am saying that a vector have both the magnitude and direction. It must obey the law of additions. So in this manner, I have to learn about the unit vector. Whose vector? So a simple definition of these 3 vectors. Unit vector. Whose vector magnitude? I will say the magnitude. So whose vector magnitude is equal to? So I can write about the magnitude is equal to 1. Unity means 1. Whose vector magnitude is 1, the vector is called unit vector. Or whose vector magnitude is unity. What I am saying that 1 is nothing but unity. Unity means only 1. So whose vector magnitude is 1, whose vector magnitude is unity, it is called unit vector.
So the magnitude is equal to 1. So next one, I will go for explain with an example. Next one, we have to take it to three-dimensional plane. So the three-dimensional plane, I will write about a three-dimensional plane in this one. X-axis and Y-axis and Z-axis. These are the three axes, three-dimensional plane, and the origin. So next one, we will take the vectors. So the vector I cap is along with x-axis, and the vector j cap is along with y-axis, and the vector k cap I, j, k are the three vectors along with x direction means x-axis and y direction. Next one y-axis and z direction, that is called z-axis. So these are the three vectors. What are the vectors? I cap, j cap, k cap. Next one, I will take the magnitude of I cap. What I am saying that magnitude of I cap. So I will write about the magnitude of I cap. Magnitude, or it is called determinant. Mod I is equal to 1. And next one, mod j cap is equal to 1, and mod k cap is equal to 1. So these are the three vectors along with x-axis, y-axis, z-axis. So these three vectors magnitude is equal to 1, 1, 1. So I is the unit vector. Why? Because I have to say to y is unit vector. So the magnitude is equal to 1. So the magnitude is equal to 1 means the vector is called unit vector. And next one, mod j cap. So mod j cap is the 1. And so it is called unit vector. Mod k cap is also called unit vector. Why? We can take all the vectors have magnitude is equal to 1. So these three vectors are called unit vectors. And next one, it is pramana sadisha, ekanka sadisha. మరి ప్రమాణ సదిశ ఏకాంక సదిశ అంటే ఏంటి? ఏ సదిశ యొక్క మనకి సదిశ తీసుకున్నా కదా, ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణం గనక ఒకటి అయితే, ఏకాంకం అయితే, ఒకటి అయితే లేదా ఏకాంకం అయితే ఆ సదిశను ఏమంటామంటే మనము ప్రమాణ సదిశ అంటాం. సింపుల్ డెఫినేషన్. ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణం లేదా ఒక సదిశ యొక్క పరిమాణం ఒకటి అయితే ఆ సదిశను ఏమంటామంటే మనము ఏకాంక సదిశ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, దానికి ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నాం. ఏంటంటే మనకు మూడు నిరూపకాలు ఒక తలం తీసుకుంది. దాని యొక్క చూడండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది పరిమాణం కనుక ఒకటి అయితే ఆ సదిశను మనం ఏమంటే ఏకాంక సదిశ, ప్రమాణ సదిశ అంటాం. ఇక్కడ మనం త్రినిరూపక తలం తీసుకున్నాం. మరి త్రినిరూపక తలం అంటే ఎన్ని అక్షరాలు ఉండాలి? 3 అక్షరాలు. x అక్షం, y అక్షం, z అక్షం. అక్షరాల వెంబడి ఉండే సదిశలు ఏమున్నాయి ఇక్కడ? I, j, k. I క్యాప్, j క్యాప్, k క్యాప్. సో ఈ మూడు మనకి ఏంటి? సదిశలు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ మూడు సదిశల యొక్క పరిమాణం తీసుకుందాం. ఆ పరిమాణం ఏంటి ఇక్కడ? మాడ్ I క్యాప్. మాడ్ I క్యాప్. I యొక్క పరిమాణం ఏమంటే మాపము, నిర్ధారకము, పరిమాణము. I యొక్క పరిమాణం ఒకటి, j యొక్క పరిమాణం ఒకటి, k యొక్క పరిమాణం ఒకటి. అంటే పరిమాణం ఒకటైంది కాబట్టి ఆ సదిశను ఏమంటామంటే మనము ప్రమాణ సదిశ, ఏకాంక సదిశ అంటాం. Next one, we will go for the second one is, second vector is null vector. So what I am saying that null vector, it is also called zero vector. So how we can define null vector and zero vector? So whose vector magnitude is equal to 0? In this one, unit vector, what I am saying that definition, whose vector magnitude is 1 is equal to 1. So in this one, I will tell you about the whose vector magnitude is equal to 0. So I will write about the magnitude. Magnitude
is 0. Whose vector magnitude is 0, the vector is called null vector. So it is the null vector example. So what I am saying that example, we can take any dimension. I will take the 3-dimensional plane. So in this 3-dimensional plane, x-axis, y-axis, z-axis. So x-axis and y-axis and z-axis. This is the origin. Suppose the particle or the object will be placed at the origin. What I am saying that in a plane, the particle or the object is placed at the origin. So the position will be 0. Why? Because the position will be 0. The particle placed in the 0, 0. The coordinate x coordinate is 0, y coordinate 0, z coordinate 0, or x, y 0, 0. So the position of the particle will be 0. Why? Because the particle will be placed at the origin of the dimensional plane. So next one, ఏమని చెప్తున్నాం మనము శూన్య సదిశ. దాన్ని మనం ఏం రాయమన్నాము జీరో వెక్టర్ అంటే సున్నా సదిశ. ఏ విధంగా తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ స్థాన సదిశ అంటే ఏమి ఫ్రెండ్? స్థాన సదిశ అంటే ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణం 1 అవుతుందో ఆ సదిశం ఏమంటున్నాం? ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణం 1 అవుతుందో ఆ సదిశం మనం ఏమంటామంటే ఏకాంక సదిశ, ప్రమాణ సదిశ. దాని యొక్క పరిమాణం 1 కావాలి. మరి ఇక్కడ శూన్య సదిశ అంటే ఏం చెప్పిన నేను? ఏ సదిశ యొక్క పరిమాణం అయితే శూన్యం అవుతుందో, ఒక సదిశ యొక్క పరిమాణం 0 అవుతుందో, శూన్యం అవుతుందో ఆ సదిశం ఏమంటామంటే మనము శూన్య సదిశ అంటాం. అంటే శూన్య సదిశ యొక్క పరిమాణం ఎంత మనకు? 0కు సమానం. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్తున్నా? ఏదైనా మనం ద్వినిరూపక తలం లేదా త్రినిరూపక తలం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆ తలంలో మనకి ఏముంటాయి? అక్షాలు ఉంటాయి. ఏమేమి అక్షాలు ఉంటాయి? x అక్షం ఉంటుంది, y అక్షం ఉంటుంది, z అక్షం ఉంటుంది. మరి అలాంటి అక్షాలు ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఒక కణం, దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఒక వస్తువు. ఆ వస్తువులను ఎక్కడ ఉంచాలి? దాని యొక్క మూల బిందువు వద్ద ఉంచాలి. ఆ మూల బిందువు వద్ద ఉంచడం అనుకోండి, అప్పటికప్పుడు దాని యొక్క స్థానం ఎంత, దాని విలువ, దాని పరిమాణం ఏంటి? 0 అవుతుంది. x అక్షం, y అక్షం, z అక్షం తీసుకుంటున్నాం. ఈ అక్షం ఏదైతే మనకు మూల బిందువు, ఈ మూల బిందువు దగ్గర ఏం ఉంచాలి? కణం ఉంచాలి, వస్తువును ఉంచాలి. అప్పుడు దాని యొక్క స్థానం ఎంత అయితే మనకు? దాని యొక్క పరిమాణం 0 అవుతుంది. సో అదేమిటంటే మనకు శూన్య సదిశకు ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. when the particle will be projected in upward direction, then the particle reaches at maximum height. At maximum height the velocity will be 0. So this is the maximum height where the velocity will be 0. When an object throw with certain height, the height will be maximum height. At the particle will be reaches the maximum height, the velocity will be 0. Then automatically the object will be falls down on the earth. So ఒక వస్తువును గాని ఒక కణాన్ని గాని మనం పైకి విసిరాం అనుకోండి, విసిరినప్పుడు ఎక్కడ చేరుతుంది? గరిష్ట ఎత్తుకు చేరుతుంది. గరిష్ట ఎత్తుకు చేరిన తర్వాత ఏమైతుంది? దాని వేగం 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది? ఆ వస్తువు మళ్ళీ భూమినే చేరుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? పైకి విసిరిన వస్తువు గరిష్ట ఎత్తు వద్ద దాని వేగం 0. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ null vector or zero vector. Next one we will go for unit vector, null vector, and the last one position vector. Third one, very important one, position vector. This vector will be used in another chapter, position vector. Next one I will draw a diagram about position vector. So in this one I will take the y-axis. So this is the z-axis and this is the x-axis. So the point is called origin. Next one, this is the point P. So this is the coordinate of x coordinate, y coordinate,
z point. So this is the diagram about position vector. So what I am saying that in this manner, from O to P, you can observe O to P. What I am saying that O to P is equal to call R bar. So along the x-axis, the vector it is represented by I cap. Along y-axis, the vector it is represented by j cap. Along z-axis, the vector it is represented by k cap. So I, j, k are the three vectors along with x-axis, y-axis, z-axis. And we can take a origin point. The origin point will be O at the middle point of the plane. So in this manner, I will look at the particle position. I will tell you about the particle position. So what I am saying that a position vector it can represent the position of the particle. So location of the particle, position of the object, location of the object. The object will be placed at the point P with respect to x-axis, y-axis, z-axis. So we can take the coordinate x coordinate, y coordinate, z coordinate. What I am saying that whose vector magnitude is 1, it is called unit vector. Whose vector magnitude is 0, it is called zero vector. Whose vector represents, whose vector tells about the, whose vector represents the location, means position of the particle, the vector is called position vector. So this position vector will tells about the position of the particle, position of a particle or object. What I am saying that whose vector represent, whose vector tells about the position of a particle, position of a object. The vector is called position vector. So the position vector can be represented from O to P, that equal to OP bar is equal to R bar. So I can write the equation for R bar is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. So this is the position vector. So I can write R bar is equal to x I cap plus y j cap and z k cap. So this is the position vector. This vector will be used in another chapter for solving the problem. So position of the object, position of the particle. So స్థాన సదిశం, స్థాన సదిశ అంటే ఏంటి మనకు ఇంతకుముందు చూడండి, ప్రమాణ సదిశ, ఏకాంక సదిశ. ఒక సదిశ యొక్క పరిమాణం ఒకటి అయితే దాన్ని ఏమంటామంటే ఏకాంక సదిశ అంటాం. ఒక సదిశ యొక్క పరిమాణం కనుక శూన్యమైతే శూన్య సదిశ అంటాం. మరి ఇక్కడ ఏం ఇస్తున్నాం చూడండి, ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నాం. ఇందులో x అక్షం, y అక్షం, z అక్షం, మూల బిందువు, ఒక బిందువు P, అది x నిరూపకం, y నిరూపకం, z నిరూపకం ఉంది. అది O నుండి మూల బిందువు P వరకు ఎంత దూరం, r దూరం ఉంది. x అక్షం వెంబడి I సదిశ, y అక్షం వెంబడి j సదిశ, z అక్షం వెంబడి k సదిశ, మూడు సదిశలు ఉన్నాయి. మరి డెఫినేషన్ ఏమని చెప్పాడు, ఏ సదిశ అయితే ఒక వస్తువు యొక్క స్థానాన్ని సూచించే సదిశని ఏమంటామంటే స్థాన సదిశ అంటాం. ఒక కణం యొక్క స్థానాన్ని ఎక్కడ సూచించాలి, నిరూపక తలం. ఒక నిరూపక తలంలో, ఒక తలంలో వస్తువు యొక్క స్థానాన్ని లేదా కణం యొక్క స్థానాన్ని సూచించే సదిశని ఏమంటామంటే స్థాన సదిశ అంటాం. స్థాన సదిశ తీర్చిదిస్తే మనం R బార్ అంటే ఎక్కడ ఓన్లీ P వరకు, కానీ OP బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నాచు R బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు xi plus yj plus zk. So this tells about the equation of position vector. Next R bar is equal to xi plus yj plus zk. Next we will go for find the magnitude of position vector. What I am saying that magnitude of position vector. So the magnitude of position vector. So I can write determinant OP bar, mod of OP bar is equal to mod of R bar is equal to, I will write about the I coefficient x. So x square plus j coefficient y square plus z square. So this is the magnitude of position vector. So the equation will be mod R bar is equal to under of x square plus y square plus z square. So what is the meaning of under of x square plus y square plus z square? We can take the
I coefficient, J coefficient, K coefficient is the x, y, z. So we can take the squares of roots of summation. So this is the magnitude of position vector. స్థాన సదిశ యొక్క పరిమాణం కావాలి. మరి స్థాన సదిశ యొక్క పరిమాణం కావాలంటే ఏం చేయాలి? మాడ్ తీసుకోవాలి. మాపం నిర్ధారణ తీసుకోవాలి. మాడ్ OP బార్ మాడ్ R బార్ is equal to h1 of x square plus y square plus z square. సో దీన్ని ఏమంటారంటే స్థాన సదిశ యొక్క పరిమాణము అంటారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ రోజు you have to learn about the types of vector is the very important for asking in a 2 marks question and 4 marks question in IP exam. So this is the unit vector, null vector, position vector, the definitions and their examples. ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న టాపిక్ లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ టాపిక్ ఏంటి మనకు? టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్, స్థాన సదిశ, శూన్య సదిశ, ప్రమాణ సదిశ, మూడు సదిశ యొక్క నిర్వచనాలు మరియు నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ఉదాహరణ, వాటికి సంబంధించిన ఫిగర్స్ అండ్ రాయాలి. Okay, students, thank you.